Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu-alaikum wa rahmatullah. Today we will learn chapter number 7. Standing zabar, standing zair and standing pesh. Prolonged standing zabar, standing zair and standing pesh equal to 1 alif. Standing zabar is equal to alif madda. Standing zair is equal to ya madda. And standing pesh is equal to waw madda. Let's start. Ba standing zabar ba. Ya standing zabar ya. Ra standing zabar ra. Mim standing zabar ma. Lam standing zabar la. Waw standing zabar wa. Noon standing zabar na. Hamza standing zabar a. Ha standing zabar ha. Ain standing zabar a. Ha standing zabar ha. Ghain standing zabar gha. Kha standing zabar kha. Ta standing zabar ta. Sa standing zabar sa. Jim standing zabar ja. Dal standing zabar da. Zal standing zabar da. Za standing zabar za. Sin standing zabar sa. Shin standing zabar sha. Swat standing zabar saw. Dot standing zabar do. Ta standing zabar ta. Za standing zabar za. Fa standing zabar fa. Qaf standing zabar qa. Kaf standing zabar ka. Hamza standing zair e. Ha standing zair he. Waw standing pesh wu. Ha standing pesh wu. Hamza standing pesh u. That's it for now. Jazakumullahu khairan kaseera. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.